Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacha Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Sirabhai Charad Narvinda Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Iskon Bibiti Founder Sharyas Divine Grace Sri Prabhupada Ki Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jaini Thai Gaur Pimanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada Ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Takshurumilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Bandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavam Syam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanditam Sya
Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tatra Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vansakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat. Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayasabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamhitam Tamasloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Vishreya Sayalokasya Dhanyam Swasyaya Namaha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantara, as the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, the Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukam karoti vachalam pangumam gayate girim yatripatam bande Sri Gurum Vinataranam
Yatiparatamaham Bande Sri Gurum Dinatarinam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone to our morning Srimad Bhagavatam class. Selamat datang kepada semua penyembah dalam pelajaran Srimad Bhagavatam pagi ini. And we have a verse on the board from Canto number 4, chapter 18, text number 14. Yes. Sloka pagi ini akan dibacakan dari skanda 4 bab 18 sloka 14. Rishayo Tuduhur Devim Indriyeshu Atha Satatam Satama Vatsam Brihaspatim Kritva Payash Chandomayam Shuchi Rishayo Duduhur Devim Indriyesvatha Satama Vatsam Brihaspatim Kritva Ayas Chandomayam Shuchi Rishayo Duduhur Devim Indriyesvatha Satama Vatsam Brihaspatim Kritva Payas Chandomayam Shuchi Rishayo Duduhur Devim Indriyesvatha Satama Vatsam Brihaspatim Kritva Payas Chandomayam Shuchi Rishaya, the great sages, Para Resi Agung, Duduhu, milked, diperah susunya, Devim, the earth, bumi,
Indriyeshu. In the senses. Di dalam indria-indria. Atha. Then. Kemudian. Satama. O Vidura. Wahai Widura. Vatsam. The calf. Anak sapi. Brihaspatim. The sage Brihaspati. Sang Resi Brihaspati. Kritva. Making. Pembuatan. Payah. Milk. Susu. Chandamayam. In the form of the Vedic hymns. Dalam bentuk himne-himne Weda. Shuchi. Pure. Murni. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. All the great sages transformed Brihaspati into a calf, and making the senses into a pot, they milked all kinds of Vedic knowledge to purify words, mind, and hearing. Semua Resi Agung mengubah Brihaspati menjadi seekor anak sapi dan mengubah indria-indria menjadi sebuah periuk. Mereka memeras segala jenis pengetahuan Weda untuk memurnikan kata-kata, pikiran, dan pendengaran. Purport. Brihaspati is the priest of the heavenly planets. Brihaspati adalah pendeta dari planet-planet surgawi. Vedic knowledge was received in logical order by the great sages through Brihaspati for the benefit of human society, not only on this planet, but throughout the universes. Pengetahuan Weda diterima dalam urutan yang logis oleh para Resi Agung melalui Brihaspati untuk kepentingan masyarakat manusia, tidak hanya di planet ini, tetapi di seluruh alam semesta. In other words, Vedic knowledge is considered one of the necessities for human society. Dengan kata lain, pengetahuan Weda dianggap sebagai salah satu kebutuhan bagi masyarakat manusia. If human society remains satisfied simply by taking grains from the planet Earth, as well as other necessities for maintaining the body, society will not be sufficiently prosperous. Jika masyarakat manusia tetap merasa puas hanya dengan mengambil biji-bijian dari planet bumi, serta kebutuhan lain untuk memelihara tubuh, masyarakat tidak akan cukup sejahtera. Humanity must have food for the mind and ear, as well as for the purpose of vibration. Umat manusia harus memiliki makanan untuk pikiran dan telinga, serta untuk tujuan getaran. As far as transcendental vibrations are concerned, the essence of all Vedic knowledge is the Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sejauh menyangkut getaran transendental, hakikat semua pengetahuan Weda adalah Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In Kali Yuga,
if this Vedic Mahamantra is chanted regularly and heard regularly by the devotional process of Sravanam Kirtanam, it will purify all societies, and thus humanity will be happy both materially and spiritually. Jika Mahamantra Veda ini dilantunkan secara teratur dan didengarkan secara teratur melalui proses pengabdian, Sravanam, Kirtanam, maka semua masyarakat akan disucikan dan umat manusia akan bahagia secara material maupun spiritual. Translation again. All the great sages that transformed Brihaspati into a calf and making the senses into a pot, they milked all kinds of Vedic knowledge to purify words, mind, and hearing. Semua resi agung mengubah Brihaspati menjadi seekor anak sapi dan mengubah indria-indria menjadi sebuah periuk. Mereka memeras segala jenis pengetahuan Veda untuk memurnikan kata-kata, pikiran, dan pendengaran. So in the purport, Srila Prabhupada makes a very important statement how this Vedic knowledge is also meant to be one of the necessities of life. Yeah. Dalam penjelasan ini, Srila Prabhupada menyatakan bahwa pengetahuan Veda juga merupakan salah satu di antara kebutuhan hidup. And this Vedic knowledge is completely different from any other kind of knowledge. Pengetahuan Veda ini sepenuhnya berbeda dari pengetahuan-pengetahuan lainnya. Vedic knowledge, this is also mentioned by Srila Prabhupada, is presented very logically throughout history, and it is transmitted through self-realized souls, acharyas. Prabhupada menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan Veda ini telah disampaikan secara logis oleh para acarya sejak dahulu kala. Vedic knowledge is both logical and systematic. Yeah. Ilmu pengetahuan Veda itu selain logis juga sangat sistematis. And therefore, the first of 7 purposes that was formulated for spreading Krishna consciousness, there are 7, what is called 7 purposes of ISKCON, as formulated by Srila Prabhupada. The first one is to systematically teach Vedic knowledge to all the people in the world. Karena itu Srila Prabhupada menjelaskan demi menyampaikan ilmu pengetahuan Veda ini, beliau menyampaikan dalam 7 tujuan ISKCON, yaitu pertama secara sistematis menyebarkan ilmu pengetahuan Veda ini kepada masyarakat di seluruh dunia. And therefore the essence of Vedic knowledge is unknown actually to the vast majority of people even presently on our planet today. Karena itu saripati ilmu pengetahuan Veda ini hampir tidak diketahui oleh masyarakat luas. What is the essence of Vedic knowledge? Apakah saripati dari ilmu pengetahuan Veda itu? Bhoktaram jagyatapasam sarvaloka maheswaram suridam sarvabhutanam gyattvamam shantim richyati. Srila Prabhupada described this particular verse as the peace formula in the world. Srila Prabhupada menguraikan sloka tadi merupakan rumus perdamaian dunia. So this Vedic
knowledge, as mentioned in the purport by Srila Prabhupada, is meant to purify our words, our mind, and our hearing. Yeah. Di Srila Prabhupada menjelaskan tujuan daripada pengetahuan Weda ini adalah untuk menyucikan pikiran, kata-kata, dan pendengaran. Yes. So everything begins with hearing. Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. By hearing, and then by chanting or repeating, then only we can be able to remember Vishnu or Krishna. Dan pertama dimulai dari proses mendengar, jadi mendengar dengan seksama dan kemudian mengucapkan getaran suara yang murni, ini akan menyucikan kita. Yes. Srimvatam Sokatha Krishna Punya Sravana Kirtana Vijanta Stoya Bhadrani Vidunuti Suritsatam. So many verses are there in both Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam explaining how every single day, just like we are nourishing this body every day, at least once a day, twice a day, 3 times a day, sometimes more. To nourish the body is necessary to get strength. Similarly, we need to nourish the soul by hearing transcendental sound vibration. Jadi seperti halnya kita memberikan nutrisi kepada tubuh kita dengan cara makan secara teratur setiap hari, baik sekali, 2 kali maupun 3 kali. Jadi dengan cara yang sama kita hendaknya mendengarkan dari kitab suci dengan cara membacanya apakah sekali, 2 kali, 3 kali atau lebih kali. In the early days, actually, Srila Prabhupada was very much encouraging not only that we have Bhagavatam class in the morning and Bhagavad Gita in the evening, but he wanted that there would be 2 or 3 other classes during the day. Jadi di awal gerakan kesadaran Krishna ini, Srila Prabhupada menyemangatkan setiap penyembah agar mengikuti pelajaran Srimad Bhagavatam dan Srimad Bhagavad Gita. Jadi beliau juga memberikan tambahan di jam-jam yang lain untuk ada kelas tambahan bahkan sampai 3 kali. Yes. Somehow we need to develop some what is called affinity for hearing, means some interest for hearing subject matters from Vedic literatures. Kita harus mengembangkan niat yang besar untuk mendengar uraian-uraian dari kitab suci Weda. Yes, just like in our temples, there should always be some transcendental sound vibration going on. Jadi seperti di tempel hendaknya senantiasa diperdengarkan getaran suara rohani. Just like in Vrindavan, they have 24-hour kirtan. Seperti di Vrindavan itu terdapat 24 jam harinam sankirtan. Same thing in Sri Mayapur. Begitu juga di Sridham Mayapur. When it will happen in Vitanagar? Dan kapan akan terjadi di sini? Until it happens, what we can do is actually have a system. In many temples we have that, where there is Prabhupada's bhajans are playing. When there's no activity, no kirtan or no arati, then in between, temples should never be quiet, actually. Jadi sampai nanti hal itu bisa terwujud, ada penyembah yang melantunkan getaran nama suci 24 jam sehari. Jadi bisa diatur dulu dengan cara menghidupkan alat musik yang biasa disebut kotak mahamantra. Yeah. Jadi selama tidak ada pujari yang arati dan tidak ada kegiatan yang lain, jadi bisa dihidupkan mahamantra dari alat musik tersebut. One of our devotees in Montreal, his name is Devaloka. Devaloka has been serving many years, and he developed a very nice system. He spent hours and hours, or weeks and weeks, and he put together a special non-stop type of
recording, so that all that needs to be done is somebody press on the button after after performing arati, so that whoever comes after the pujari have finished doing their arati or after Bhagavatam class, there is transcendental sound vibration. Seorang penyembah di Montreal, Dewaloka Prabu telah membuat sebuah alat itu untuk merangkum semua mantra-mantra agar setelah pujari selesai arati, dan kemudian tinggal pencet tombol dan kemudian sudah diperdengarkan Maha Mantra Hari Krishna dan mantra lainnya. Yes, it makes a very big difference in a temple when there is sound vibration or when there is no sound vibration. Jadi suasananya akan lain apabila di tempel itu diperdengarkan getaran suara rohani daripada sunyi sepanjang hari. Yes. So this is mentioned here how this Vedic knowledge is presented actually throughout not only this universe but throughout all the different universes in a very logical and very systematic manner. Jadi disampaikan dalam penjelasan ini bahwa ilmu pengetahuan Weda itu tidak hanya diperdengarkan di bumi ini, namun juga di seluruh planet alam semesta, di seluruh alam semesta. And that is the main purpose why we have we have kept one coupling here in Gita Nagari Baru for library, right? Jadi karena itulah kita menyiapkan satu coupling di desa GNB ini untuk sebuah perpustakaan. Not only we have given a building, we have given a full coupling for a library. Jadi tidak hanya disediakan untuk menempatkan coupling saja, tetapi satu bangunan lengkap dengan isinya telah diwujudkan. Yes. So there's so much knowledge that is actually contained in the Vedic literatures. But we need devotees who spend some time to actually read and present that to others. Ada banyak pengetahuan termuat dalam kitab-kitab suci yang telah disediakan tersebut. Hanya kita memerlukan penyembah untuk membacanya dan kemudian menyebarluaskannya. And as in many purports as well, as Prabhupada points out, the essence of all knowledge, the essence of all Vedic knowledge is contained actually within this Hare Krishna Mahamantra. Srila Prabhupada menguraikan bahwa saripati daripada ilmu pengetahuan Weda itu termuat dalam Mahamantra Hare Krishna. Yes. So our foremost responsibility is to actually hear such transcendental sound vibration and to the best of our ability try to introduce or share this transcendental sound. Tugas kewajiban kita adalah senantiasa mendengar getaran suara rohani tersebut dan sebisa mungkin hendaknya kita juga menyebarkannya. So therefore the importance of attending daily Srimad Bhagavatam class. Karena itu sangat penting sekali kita secara teratur setiap hari mendengarkan Srimad Bhagavatam ini. Everything begins with hearing. Segala sesuatu dimulai dengan proses mendengar. Everything begins with hearing and everything ends with hearing also. At the end of life, all of our senses actually stop to function except the hearing. The hearing continues even if we are in coma. Yeah. Jadi segala sesuatu diawali dengan mendengar dan akan diakhiri dengan mendengar juga. Yaitu saat kematian akan tiba, di mana segala fungsi tubuh indria-indria tidak berfungsi lagi, tetapi indria pendengaran itu
tetap masih hidup, Coma, sometimes, bahkan dalam keadaan koma sekalipun. yeah, people, coma means one becomes externally unconscious. Keadaan koma artinya seseorang secara eksternal itu tidak sadar. Yeah, actually, it is explained by our acharyas that we are all in a coma kind of condition in the material world. Para acarya menjelaskan bahwa kita di dunia material ini ibaratkan orang yang sedang berada dalam keadaan koma, Unconscious. tidak sadar. Yeah, we are unconscious of our original identity. Kita tidak sadar tentang kedudukan dasar kita yang sejati. Even after starting to chant Hare Krishna, we're still unconscious of who we actually are. Jadi bahkan setelah kita berlatih mengucapkan mantra Hare Krishna sekalipun, kesadaran kita belum bangkit. Yeah, the soul, the atma, the jiva within us that we are, is hankering for transcendental sound vibration. Sang jiwa yang sedang berada di dalam tubuh kita ini sangat merindukan getaran suara rohani. Yeah, there was one case reported many years ago. One person, usually people go in a coma for maybe a few days or a few weeks, but sometimes people go in a coma for many years. Yeah. Jadi pernah tersebar berita, biasanya orang berada dalam keadaan koma itu selama beberapa hari saja, tetapi ada orang yang koma bahkan bertahun-tahun. So one person was reportedly in coma for about like 30 or 40 years. Bahkan ada orang berada dalam keadaan koma sampai 30 bahkan 40 tahun. And one fine day, one doctor actually found a way to communicate with that person in coma. Dan suatu hari seorang dokter mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan penderita yang dalam keadaan koma. And that person communicated back, I've been waiting for the last 30, 40 years to get some contact from somebody. Dan penderita yang koma ini mengatakan, oh saya telah menunggu 30 dan bahkan 40 tahun untuk menunggu seseorang berkomunikasi dengan saya. Yeah. So that is actually the condition of most people, majority of people, everyone actually in the material world, before coming in contact with Vedic knowledge, with the essence of the Vedic knowledge, which is Krishna, people are in a coma kind of condition. Jadi seperti itulah keadaan hampir setiap orang di dunia ini berada dalam keadaan koma sampai saat dia mendapatkan kesempatan untuk mendengar uraian dari kitab suci Weda. And therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur has sung this very nice bhajan, Jeev Jago, Jeev Jago. Karena itu Srila Bhaktivinoda Thakur menyusun sebuah lagu yang sangat bagus, yaitu Jeev Jago, Jeev Jago. Yes, wake up, spirit soul. Bangunlah roh-roh yang spiritual, roh yang sedang tidur. Yeah. So the vast majority, even after so many years of preaching Krishna consciousness, still the majority of people, so many people are not knowing about Krishna. Jadi seperti kegiatan yang telah kita lakukan, setelah bertahun-tahun pun kita mengajarkan kesadaran Krishna ini, namun masih begitu banyak orang yang tidak mendengarkan informasi. Beginning with ourselves, so many things we don't know about Krishna. Begitu juga dengan keadaan kita, ada begitu banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Krishna. So Srila Prabhupada would explain that we have established this International Society for Krishna Consciousness to facilitate, to give opportunity for people to hear. Srila Prabhupada mengatakan bahwa beliau membangun masyarakat kesadaran Krishna ini untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang mendengar tentang Krishna. Yes. And Prabhupada makes the point here also how we should not, the formula for failure is to utilize all the different gifts of nature without understanding that they are actually given by the Supreme Personality of Godhead.
Srila Prabhupada juga menyampaikan di sini bahwa kita hendaknya bisa memanfaatkan sebaik-baiknya segala fasilitas yang kita dapatkan, yang kita miliki, dengan mengetahui bahwa semua fasilitas tersebut adalah anugerah dari Sri Krishna. Yes. So that is what we are endeavoring to do, especially when we create a community. When we live in a community, we should be working together to facilitate and to help everyone in the community actually come to the proper consciousness. Jadi seperti itulah tujuan kita membangun sebuah komunitas untuk bisa bekerja bersama-sama untuk membangun masyarakat ini dan juga bisa menyebarkannya kepada masyarakat luas. Yes, so that we can always keep in mind, always remember what is the primary goal and purpose of life. Dan kita hendaknya senantiasa sadar tentang tujuan kehidupan kita yang paling utama. That is described in the Bhagavatam, samsthitim haritoshanam. Perfection of life actually is to be able to remember the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Jadi diuraikan dalam Srimad Bhagavatam bahwa tujuan kehidupan kita yang tertinggi adalah kita bisa senantiasa sadar kepada Sri Krishna. Especially our ability to remember Krishna at the critical moment of leaving our body. Khususnya kita dapat mengingat Krishna pada saat keadaan kita sedang kritis. Yes, ante narayana smriti. At the end of life, we should be able to remember Krishna if we have nicely performed activities in connection with Krishna. Jadi saat keadaan terakhir kita pada saat akan meninggalkan badan bisa mengingat Narayana atau Sri Krishna apabila kita mempraktekkan layanan bakti secara teratur setiap hari. Yes. So we can take a few minutes for trying to understand a bit more what is being conveyed here. Jadi ada sedikit waktu, kalau ada pertanyaan silahkan untuk bisa kita mengerti lebih dalam apa yang diuraikan di sini. Thoughts or questions? Ada pertanyaan? Yes. Thank you, Guru Maharaj, for the lecture. As you explained that all the Vedic mantras, Vedic knowledge is already contained within the holy name. So how do we really perceive that? By chanting the holy name, all the mantras are complete within the holy name. Yeah. Does that mean that we don't need to chant any other mantra? Maharaj menjelaskan bahwa semua mantra sudah terkandung dalam Mahamantra Hare Krishna. Terus apakah perlu lagi mengucapkan mantra-mantra yang lain? You will lose your service as a purohit if you come to Nanti akan kehilangan job service nanti sebagai purohit. Purohit, they must learn so many mantras. Karena purohit itu harus menyampaikan begitu banyak mantra. It is very significant when it is explained, as it is here also, that all Vedic knowledge is contained within this particular mantra. That is why it is called the Mahamantra. At the same time, there are so many other mantras that describe in so many ways different aspects. Jadi sangat bermakna penjelasan di sini dijelaskan oleh Srila Prabhupada bahwa semua mantra itu sudah terkandung, sudah terakumulasi dalam Mahamantra Hare Krishna. Namun di sisi lain juga ada uraian, ada berbagai jenis mantra yang diucapkan untuk aspek-aspek yang lain. Yes, and mantras are meant to be not just spoken. Mantras are actually meant to be sung, isn't it? There are different what is it? Meters. Different, which is a very big science in itself.
Jadi mantra itu bukan sekedar uraian kata-kata, tapi mantra itu adalah sebuah getaran suara yang dinyanyikan. Jadi ada metode untuk pengucapannya. Just like we go from one temple to another, we go from one country to another, and we hear different ways in which devotees chant the holy name, right? Jadi seperti kalau kita bepergian dari satu tempel ke tempel yang lain dan dari satu negara ke negara yang lain, kita akan temukan berbagai cara orang mengucapkan getaran suara rohani. Yes. So transcendental sound vibration is meant to be attracting, and it is. Getaran suara rohani itu dimaksudkan untuk menarik. Yes. So that is one of the features actually in the Vedic culture. When one is given the opportunity to learn mantras and different meters from a young age, then one will remember those and be able to vibrate. Karena itu, kalau seseorang diberikan kesempatan untuk belajar mengucapkan mantra-mantra dalam kurun waktu yang lama, seperti sejak masa kanak-kanak sudah diberikan kesempatan untuk belajar dengan cara yang baik, maka mereka dapat mengingat banyak mantra sampai ke akhir hayatnya. Yes. And these mantras that we are learning, these transcendental this transcendental sound vibration, because it is transcendental, even when we leave this body, these mantras we carry with us. Yeah. Jadi getaran suara rohani ini karena memang sifatnya rohani, bahkan setelah kita meninggalkan badan pun getaran suara mantra itu bisa tetap kita bawa pergi. Yes. The example in the Bhagavatam is Gajendra, the elephant, he was able to remember prayers he had learned in previous life. Seperti yang diuraikan dalam Srimad Bhagavatam ini, yaitu tentang kisah Gajendra, bahkan setelah meninggalkan badan dan kemudian masuk ke badan yang lain, jadi doa-doa yang dipelajari pada kehidupan yang lalunya itu masih bisa diingat. Yes. Yeah. So you have to continue learning mantras. You have Jadi tetap harus belajar, Prabu. Jangan stop. Yes. Jadi jelaskan pengetahuan rohani itu mensucikan sang roh. Bagaimana dengan pengetahuan material yang sekarang umumnya banyak orang itu yang dilakukan? Apakah bisa pengetahuan material itu dimix dengan pengetahuan rohani? As explained here, that transcendental knowledge is purifying. What about all other material activities can be also connected to purifying one's life? Yes, all so-called material activities which are authorized and recommended in the Shastra, which are performed in a particular consciousness, those so-called material activities become, as Prabhupada would say, Krishnized. They become transformed, they become purified. Yeah. Jadi berbagai kegiatan material yang disebut kegiatan material itu, Srila Prabhupada jelaskan kalau sesuai dengan petunjuk kitab suci, semuanya itu bisa dikrisnakan. Yeah. Prabhupada would nicely explain that what is it that makes something material? Srila Prabhupada menyampaikan apa yang bisa membuat sesuatu itu menjadi material. What makes something material is that it is disconnected with Krishna. Yang membuat segala sesuatu menjadi material karena tidak terhubung dengan Krishna. Yes, and therefore it is a question of developing proper consciousness. Yeah. Jadi hanya terletak masalahnya pada bagaimana seseorang
melatih kesadarannya. Yeah. Those who develop such consciousness, then they don't see they don't see anything separated from Krishna, because Krishna and Krishna's energy, it is directly, intimately connected. Seseorang yang telah berlatih dengan baik tidak bisa melihat apapun yang tidak terhubung dengan Krishna, karena antara Krishna dan tenaganya itu selalu menjadi satu. Karena itu melihat segala sesuatu terhubung dengan Krishna. Yeah. So therefore, for the pure devotee, there is nothing material, because he sees everything connected with Krishna. Karena itu para penyembah murni tidak melihat ada hal-hal yang bersifat material, karena semua itu terhubung dengan Krishna. And he has become expert in understanding how to utilize everything completely in Krishna service. Dan mereka menjadi ahli menggunakan segala sesuatu dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Yeah, that is the meaning of pure devotional service. Itulah arti dari pelayanan bakti yang murni. Yeah, and until and unless we come to that position, then we create a karmic reaction, and we create chaos within society. Dan sebelum kita sampai pada kesadaran tersebut, maka kita hanya bisa menciptakan kerusakan saja di dunia material ini. Pengucapan Mahamantra dengan kepala, apakah boleh diucapkan di dalam hati pada saat mulut sedang sakit gigi atau sariawan? Karena Cita hari kalau itu. tidak mendengarkan getaran suara, itu bagaimana efeknya nilai? Can one chant this Hare Krishna Mahamantra just by heart in case of one have mouth problem, toothache? Because we don't hear it, whether it is giving also a good effect. If we can chant the Mahamantra without hearing it. Yeah. Oh. In case of one's have sick like toothache or He's referring on the japa. Also, so during one chant the holy name in japa, but not able to chant until the sound vibration is heard. It is actually recommended that we should chant in such a way that we hear. Only when we become like, Srila Haridas Thakur, we can chant in the mind. They're different. That is another level of chanting, which is bona fide level, but only for those who are very advanced. Jadi anjuran pengucapan nama suci Krishna ini adalah sampai kita bisa mendengarnya. Memang ada beberapa tingkatan pengucapan mantra ini, ada juga pengucapan mantra di dalam hati. Tetapi itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah sampai kepada level Srila Haridas Thakur. Ya. Kalau sebelum itu kita ucapkanlah mantra itu yang bisa kita dengar. Actually, it was Namacharya Srila Haridas Thakur who himself recommended that the chanting be performed very loudly, so that not only we benefit, but all other, so many living entities that we're not even conscious of are surrounding us, and in this way they also get the benefit of hearing. Jadi ketika Srila Haridas Thakur mengajarkan Mahamantra Harikina ini, beliau mengucapkannya dengan keras sekali. Karena Mahamantra ini kalau diucapkan dengan keras tidak hanya bermanfaat untuk mereka yang mengucapkan, bisa juga memberikan manfaat kepada siapapun yang mendengarkannya. But if someone is unable due to sickness or disease to chant, then one can chant mentally, and also by this chanting mentally one can get the same benefit as well. Namun suatu keadaan apabila seseorang tidak bisa mengucapkannya dengan getaran suara sampai keluar suara, seseorang bisa mengucapkannya di dalam hati, maka efek daripada mantra itu sama. Yes, but
this chanting within our mind is not recommended for the rank and file devotees. Tetapi pengucapan mantra di dalam hati ini tidak dianjurkan bagi para pemula. Yeah. Any other? Apakah ada lagi? Yeah. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Sri Prabhupada ki Gaura Premananda. Jai His Holiness Bhakti Raghava Swami Maharaj ki